We're going to take a look at one of the other node-RED core nodes, and that's the split node. Now, the idea of the split node is to take an incoming message object and split it into several different message objects and return a series of message objects. 우리는 다른 노드 중 하나를 살펴볼 것입니다. 분할 노드는 수십 메시지 객체를 가져와서 여러 다른 메시지 객체로 나누는 것입니다. 그리고 일련의 메시지 객체를 반환합니다. We're going to take a look at one of the other node-RED core nodes, and that's the split node. Now, the idea of the split node is to take an incoming message object and split it into several different message objects and return a series of message objects. Now, the incoming object can be a simple string, it can be an array, or it can be an object, and the split node will split each one of those. 이제 들어오는 객체는 간단한 문자열이 될 수 있습니다. 배열일 수도 있고 그들 각각의 그들로 분할할 분할 노드의 객체일 수도 있습니다. Now, the incoming object can be a simple string, it can be an array, or it can be an object, and the split node will split each one of those.